Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me, Sujath. Was Andhra Pradesh Agriculture Land Holdings Act 1961. See how properly and accurately I am remembering the acts, the years of it. So you please also do the same thing. So memorize it by heart, okay, with lot of focus. So let us see the improvements in the act. As we have already discussed that 1961 Act did not give government much results. Anta aim successful కాలేదు the act because of lot of exceptions were given. So we have learned about Thirdana, we have learned about individual were considered as a unit, then charitable institutions, orchard plantations, okay, grazing lands. So ఇన్ని లూప్హోల్స్ ఎలాగైనా మనకే కనిపిస్తున్నాయి అంటే ల్యాండర్స్ వర్ వెరీ స్మార్ట్ ఎట్ ద టైమ్ ఓన్లీ. సో వాళ్ళకి కూడా చాలానే మంచిగానే దొరికింది ఈ యాక్ట్. ఓకే, సో నౌ లెట్ us go ahead with what our assembly people have done. I really doubt their intention. వీళ్ళు నిజంగా ఇట్లా ఇంటెన్షన్గా చేశారని అనుకుంటాను నేను, ఎందుకంటే వీళ్ళే కదా అయినరు అసెంబ్లీలో, అందరు వీళ్ళే కూర్చుండ్రు. దిస్ ద 1961 యాక్ట్ suffered from what? No scrutiny was done of partitions, alienations, బేనామీ ట్రాన్స్ఫర్స్. ఓకే, ల్యాండ్ లార్డ్స్ తొందరగా వాళ్ళ ఎవరు బేనామీ ట్రాన్సాక్షన్స్ నా మేడ్ మీద లేకపోతే నా డ్రైవర్ మీద నేను ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ఆయన మంచిగా అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నాడు, దానిలో నేను 90% తీసుకుంటున్నాను, అట్లా కూడా అవుతుంది కదా. బేనామీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అయినాయి, ఇంకా ల్యాండ్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవడం, ఇంకా పార్టీషన్ కూడా ఎలా చేసిండ్రు అంటే అది మాది కాదు, అది వేరే వాళ్ళది, అది ఒక వెట్ ల్యాండ్, ఒక డ్రై ల్యాండ్, అవన్నీ ఎలాగైనా లూప్ హోల్స్ పెట్టుకొని చాలా ల్యాండ్ లార్డ్స్ రిటైన్డ్, వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకున్నారు, ల్యాండ్ లార్డ్స్ రిటైన్డ్. ఓకే, సో దాని మీద స్క్రూటినీ ఏం చేయలేదు గవర్నమెంట్, అలా డిక్లేర్ చేసేస్తే సరి అని చెప్పేసింది. దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లం. As a result, many manipulations were made to the escape from the purview of this act. Okay, fine. Then again what happened? Peasant uprising started. Okay, peasant uprising started. అంటే ల్యాండ్ లార్డ్ దగ్గర ఆల్రెడీ ల్యాండ్ ఉండింది, ఇంకా ల్యాండ్స్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత కూడా ల్యాండ్ లార్డ్స్లో వర్ ఈవెన్ హ్యావింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్. మళ్ళీ అదే గోలా స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ టెనెంట్స్ ప్రాబ్లం, రెంట్ ప్రాబ్లం, టెన్యూర్ ప్రాబ్లం, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, అవన్నీ స్టార్ట్ అయింది. అగైన్ ద పీజెంట్ అప్రైజ్డ్, revolted against the landlords. Okay, in 1960s and 1970s, then seeing that government started giving guidelines, central government started giving guidelines to the state government to implement again a land ceiling, with clear vision, with ప్రాపర్గా చేయండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది స్టేట్ గవర్నమెంట్కి, ఇలాంటి లూప్ హోల్స్ పెట్టుకొని మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ చేసుకున్నారు. అల్టిమేట్లీ ఏమైందంటే ఉన్న సిచ్యువేషనే మళ్ళీ అదే సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది, న్యూట్రలైజ్. సో రీస్టోర్ చేసిండ్రు సిచ్యువేషన్, యూ హ్యావ్ రీస్టోర్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ విచ్ వాజ్ దేర్ బిఫోర్. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ మాటకి గొడవలు ఉండద్దు, పీజెంట్స్ నుంచి వాళ్ళకి మంచిగా చూసుకోవాలని గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే బ్రింగ్ ఎ లా విచ్ ఈజ్ ఎ ప్రాపర్, క్లియర్గా ఉండాలి, సో దట్ దే షుడ్ బి న్యూట్రలైజేషన్ ఉండాలి. పూర్ పీపుల్, ఫార్మర్ స్ట్రగల్స్లో టైం వేస్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు ప్రొడక్టివిటీలో వాళ్ళ బతుకులో మంచిగా చూసుకోవాలని చెప్పింది గవర్నమెంట్. Thus, a second round of sealing laws were enacted. Okay, understood here. So this is what is all about the 1961 Act, the brief and the revision we have done. Now let us see what they have done. As per the new guidelines, limit of ceiling were reduced to a very smaller size. అప్పుడు ఎంత అండి, 27 acres to 324 acres ఉన్నింది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇన్ 1961 యాక్ట్ 27 acres నుంచి 324 acres. Now this was reduced to how much? 10 to 54. అంటే 54 కంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ సీలింగ్స్ పెట్టుకోలేరు. You cannot keep more than that. What happened at that time? Individual was considered as a land, as a unit of land ceiling, right? So that at that time also I told you that they are going to change it to family holding, and I have also told you that what are the drawbacks of individual unit, considering individual as a unit. What were the drawbacks?
So government understood this, and government has done what? They have considered family as a unit of application. Okay, unit of application. And if a family is having more than 5 members, generally economyలో అండి ఫ్యామిలీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 5 members, 5 members ఉంటే ఫ్యామిలీ అంటారు ఎకనామీలో. ఓకే, హస్బెండ్, వైఫ్ అండ్ 3 children is considered as a family according to economy, according to government calculations, survey prakaram. Okay, so family was considered as a unit. ఒకవేళ ఫ్యామిలీ 5 members కంటే ఎక్కువ ఉంటే, ఫ్యామిలీలో 5 members కంటే ఎక్కువ ఉంటే 7 members, 8 members ఉంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తామని చెప్పింది గవర్నమెంట్. ఓకే, గవర్నమెంట్ సెడ్ దట్ విల్ గివ్ లిటిల్ బిట్ మోర్ టు యూ, డోంట్ వరీ. Every major son should be treated as a separate unit. Okay, suppose here what this really means is, చూడండి ఇక్కడ ఫ్యామిలీ మీన్స్ how many members? Family means 5 members. Husband, wife, 3 children. This is a family. We call it as family unit. And government has mentioned that every family unit will be entitled to a particular quantity of land. That is called as what? That will be called as family holding. ఒక ఫ్యామిలీ ఎంత హోల్డ్ చేస్తుంది ల్యాండ్ అకార్డింగ్ టు గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్. దెన్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక మేర ఇంకా 2 children ఆర్ దేర్. 7 members ఉన్నారనుకోండి, 5 వీళ్ళు 5 ఇన్ +2 యాడ్ అయినరు, +2. నౌ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ హౌ మచ్? 7 members. గవర్నమెంట్ టోల్ దట్ ఓకే, ఎక్స్ట్రా మెంబర్ ఉంటే మీకు ల్యాండ్ ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ కూడా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం, కొంచెం మీరు ఎక్కువ పెట్టుకోవడానికి మేము చెప్తాం, ప్రాబ్లం లేదు. ఫ్యామిలీ 5 members ఉంటే 100 acres, 7 members ఉంటే 110 acres, 120 acres తీసుకోండి. ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ. లైక్ గవర్నమెంట్ లిమిట్ పెట్టిన ల్యాండ్ లిమిట్ ఎంత పెట్టింది? ఓకే, పెట్టిన లిమిట్ ఎంత? 100 acres అనుకోండి. జస్ట్ రిమెంబర్ దాట్ గవర్నమెంట్ సెడ్ దట్ ఏ ఫ్యామిలీ యూనిట్ or a family holding should not be more than 100 acres. అంటే every family which is having 5 members can hold 100 acres. If suppose ఎక్కువ మంది ఉంటే గవర్నమెంట్ విల్ సే ఓకే, 5 membersకి 100 అంటే అందరికి ఎంత వస్తుంది? 2 20 రైట్? నో, 5 4 20 రైట్. సో ఇంకా 2 members ఉంటే మీరు 120 acres పెట్టుకోండి. ఓకే, ఒకవేళ ఫ్యామిలీ పెద్దగా ఉంటాయి. నౌ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్, సపోజ్ చిల్డ్రన్స్ ఎంత? 5 member చిల్డ్రన్స్లో లెట్ సపోజ్ 2 of these children ఆర్ మేజర్, 18 years above ఉన్నారనుకోండి. 18 years above ఉన్నారు, మళ్ళీ వాళ్ళకి పెళ్ళి అవుతుంది, హస్బెండ్ ప్లస్ వైఫ్, వాళ్ళకి పిల్లలు పుడతారు కదా. అందుకే మేజర్ సన్స్ ఉంటే, ఫ్యామిలీలో మేజర్ సన్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ ఫ్యామిలీ లాగా ట్రీట్ చేయాలంట. అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి కూడా ఎంత ఇవ్వాలి? 100 acres. మేజర్ సన్కి 100 acres, మేజర్ డాటర్ ఉంటే కూడా 100 acres. Understood my point here? Very, very clearly I have explained you this. Please do go and watch, rewind till you don't understand this properly. Okay. The major son was treated as a separate unit. It was covered by the 9th schedule of Constitution. Land ceilings were covered under the 9th schedule of Constitution. Just remember what is the importance of 9th schedule. You will study in polity. I will tell you just briefly about it. If any law made by the state government is put under the 9th schedule, it will be excluded from judicial review. That's why this particular land ceilings మళ్ళీ కోర్ట్కి ల్యాండ్ లార్డ్స్ వెళ్ళి
డోర్ నాక్ చేసి కోర్ట్ డోర్ నాక్ చేసి సార్ ఇలా మా ప్రాపర్టీ తీసుకుంటున్నారంటే మళ్ళీ కోర్ట్ ఆ లాస్కి చూసుకొని ఇది తప్పు ఉంది, ఇది మంచిగా ఉంది, ఇది ఇట్లా చేయండి అట్లా చేయండి అని చెప్పొద్దు అని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జనరలీ they'll put under 9th schedule. 9th schedule ఒకసారి పెట్టేస్తే that does not come under the purview of what? Court review. కోర్ట్ మళ్ళీ ఆ లాస్కి రివ్యూ చేయడానికి ఉండదు. దట్ ఈస్ బిఫోర్ 1973 కంటే బిఫోర్ కేశవనంద భారతి కేసు కంటే బిఫోర్ అవన్నీ అట్లా చెప్పింది, అట్లా చేసిండ్రు. తర్వాత 1973 తర్వాత కేశవనంద భారతి కేసు తర్వాత సుప్రీంకోర్టు టోల్డ్ నో, ఎనీ యాక్ట్ యూ పుట్ అండర్ 9th schedule we will review it. Before మీరు ఎన్ని పెట్టిండ్రు యాక్ట్స్ we will not review them, but after 1973 any act was put under this 9th schedule we will review అని చెప్పించింది గవర్నమెంట్, సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, సో దిస్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్స్ మేజర్లీ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్లో యాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆల్ దీస్ యాక్ట్స్ వర్ పుట్ అండర్ 9th schedule. ఎగ్జంప్షన్స్ కూడా లిమిటెడ్ చేసిండ్రు, ఎగ్జంప్షన్స్ కూడా లిమిటెడ్, ఓన్లీ అప్లికేబుల్ టు రిలీజియస్, చారిటబుల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అంతే. మళ్ళీ ఆర్కాడ్ ప్లాంటేషన్ ఉంటే ఎగ్జంప్షన్, మళ్ళీ గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ ఉంటే ఎగ్జంప్షన్, మళ్ళీ ప్లాంటేషన్ ల్యాండ్స్ ఉంటే ఎగ్జంప్షన్స్, ఇవన్నీ ఏం లేదు. ఓకే, ఏముందంటే రిలీజియస్ కోసం మీ ల్యాండ్లో సపోజ్ నా దగ్గర 100 acres ఉన్నాయి, నేను 200 acresలో దర్గా పెట్టినా అది సీలింగ్ కింద రాదు, లేకపోతే ఒక టెంపుల్ కట్టినా ఆ సీలింగ్ కింద రాదు. చారిటబుల్ అనుకో, రామకృష్ణ మట్లాగా అందరికీ నేను అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నా రాదు. అంటే ఓన్లీ 3 categories. అప్పుడు 7 categories exemptions were there. Now we are having here 3 categories. With that what happened, more land government should get. Okay, so that was also a part of it. So need for new act we have already learned. Need for new act is, in the previous act very high land ceilings were there. Very high land ceilings were there. This is one point. Another point is large exemption categories. Exemption kuda chala icharu categories. Then individual unit was considered. Okay, then peasant uprisings. Right, these are the major worries with regard to the last act. That's why we are in need of a new act. Then government of Andhra Pradesh, we are also part of that government, of course, so has enacted Andhra Pradesh Land Reforms Act 1973. But this law has not made any radical impact, but just ఒక చాలా మంచిగా చేసింది వెన్ కంపేర్ టు ది ప్రీవియస్ యాక్ట్, లేకపోతే ఒక రేంజ్లో మార్పులు వచ్చిన ఈ యాక్ట్ వల్ల అలాంటి ఏం జరగలే. ఓకే, దర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ రాడికల్ ఏ కంప్లీట్ చేంజ్ ఏం రాలేదు. జస్ట్ ఆ యాక్ట్ కంటే ఈ యాక్ట్ కొంచెం మంచిగా పర్ఫామ్ చేసింది, బికాస్ ఎగ్జంప్షన్ కేటగిరీస్ తక్కువ చేసిండు, ఇండివిజువల్ యూనిట్ నుంచి ఫ్యామిలీ యూనిట్ చెప్పారు. సో లాలో లూప్ హోల్స్ లేదు ఎక్కువ, సో ఎక్కువ వచ్చేది మనకు కామన్ సెన్స్. బట్ దిస్ యాక్ట్ హ్యాస్ మేనేజ్ టు అచీవ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ కంపేర్ టు ది ప్రీవియస్ యాక్ట్. Out of the declared surplus of 3 lakh, how many hectares are there? You can read it. The 73% of the land was distributed to the poor people. Inta land vacheste ee act lo that much of has been distributed to the poor people ki chesnam. Okay, that is what is the better about this act. The remaining land has not been distributed. ఓకే, 73.7% సార్ ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిండ్రు, వాట్ అబౌట్ 27.3% అని మీరు అడిగింది నాకు క్వశ్చన్. అడిగితే నేనేమన్నా అంటే, చూడండి పిల్లలు, యూ సీ దిస్, వై ఐ హ్యావ్ నాట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ద రిమైనింగ్ ల్యాండ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డ్యూ టు సమ్ ల్యాండ్ ఈజ్ అండర్ లిటిగేషన్. కోర్టులో ఉంది, గవర్నమెంట్ ఇంకా ల్యాండ్ లార్డ్ కొట్లాడుకుంటున్నారు కోర్టులో, అందుకే కోర్ట్ దానికి రివైవ్ చేసుకొని చూసుకుంటుంది. కొంచెం ల్యాండ్ అన్ఫిల్డ్ ఫర్ కల్టివేషన్. ఓకే, యూ కెనాట్ డూ కల్టివేట్, అందుకే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి ఛాన్సే లేదు.
ఇట్స్ ఎ బంజర్ ల్యాండ్, ఇండస్ట్రీ పర్పస్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ అన్ఫిట్ ఫర్ కల్టివేషన్. అలాంటి ల్యాండ్ తీసుకొని కూడా గవర్నమెంట్ ఏం చేసుకుంటుంది, ఏం కాదు. ఓకే, సమ్ ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ కల్టివేషన్. సమ్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్స్ కమ్స్ అండర్ వాట్ పబ్లిక్ పర్పస్, మీన్స్ గవర్నమెంట్ రోడ్ కట్టడంలో, గవర్నమెంట్ డ్యామ్ కట్టడంలో, వాటర్ సప్లై ఇవ్వడంలో. ఓకే, సమ్ ల్యాండ్ వాజ్ యూజ్ ఫర్ ది పబ్లిక్ పర్పస్. ఓకే, and some covered for various other reasons. That's why some land has not been distributed completely. Now land ceiling act వల్ల ఏమవుతుంది, సొసైటీలో ఇంకా ఇన్కంలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తగ్గుతాయంట. ఓకే, ల్యాండ్ సీలింగ్ పెట్టేస్తే మీ దగ్గర నా దగ్గర ల్యాండ్ సీలింగ్ మీ దగ్గర చాలా ఉంటే మీ దగ్గర నా దగ్గర తక్కువ ఉంటే మీకు గవర్నమెంట్ తక్కువ చేసింది. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ డిక్రీజ్. సో సొసైటీలో స్టేటస్ కొంచెం ఈక్వల్గా రావడానికి ట్రై అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ దేర్ విత్ ద సొసైటీ ద ఈక్వల్ స్టేటస్ కుడ్ బి అచీవ్డ్. Okay, the more the land you are having, the more the income you are having. Okay, because the more agriculture you do, the more production you do, the more income you learn. So if the land ceiling has, because of land ceiling, your area of land decreased to this much. Okay, so less income, no? Less land with you, less income. So this is poor people and you are here. Because of land ceiling, you became here. So you are becoming close to the poor people or not? Yes. And మీ దగ్గర నుంచి ఇది excess తీసుకొని ఎవరికి వీళ్ళకి ఇచ్చిండు. సో యు ఆర్ హియర్ అండ్ యూ బికేమ్ హియర్. సో యువర్ ఎక్సెస్ వాజ్ గివెన్ టు దెమ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు దెమ్, దే బికేమ్ లైక్ దిస్. సో ఈక్వాలిటీ వీఆర్ గెటింగ్ నో ఆన్. అందరికీ ఈక్వల్గా చూసుకుంటున్నామా కాదా? ఎస్. మరి రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిందా లేదా? ఎస్, రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ అయింది. రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మీన్స్ హు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ల్యాండ్, గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ల్యాండ్ పంచింది. There will be increase in agriculture sector production, productivity and in development also, overall development also. The tremendous changes in the social and economic sectors could be achieved. Regional development, our Telangana region and Andhra Pradesh region could develop properly when compared to other states. In India, the first land ceiling act was implemented in Kerala in the year 1959. Anduke vallu chala develop. ఓకే, వై బికాస్ వాళ్ళు అందరూ మొత్తం తొందరగా చేసారు. అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ కేరళ ఈజ్ ఏ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లెడ్ గవర్నమెంట్. సో వాళ్ళు ఎలాగైనా కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటారు ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఆ ఆర్డర్ ఫాలో చేయడమే. బికాస్ వాళ్ళది ఐడియాలజీయే కమ్యూనిస్ట్, విత్ ఆర్మ్స్, విత్ స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్స్, విత్ జైల్, విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్స్ అవన్నీ పెడతారు వాళ్ళు యాక్ట్స్లో. అందుకే భయపడి అందరూ ఫాలో చేస్తారు. లీనియన్స్ ఉండదు. There won't be any lenience. Remember this point. Land Ceiling Acts andi. First Land Ceiling Act 1955. Then again Land Ceiling Act 1995. Okay. According to this act, a family who gets 1200 rupees of net income per year, okay, from their quantity of land, that is called as family holding. Regarding this, I have given you very beautiful example at the start of the lecture, so please remember this. This was implemented in Khambam district with approximately 4.5 family holdings. 4.5 times family holdings as maximum limit. This also we have seen. Okay. Landlords was against this act and they appeal in the court, hence implementation of this act was stopped. కొత్త యాక్ట్కి కూడా ల్యాండ్ లార్డ్స్ హాల్ చేయడానికి ట్రై చేసిండ్రు. ఓకే, సో యూ కెన్ సే దట్ ల్యాండ్ లార్డ్స్, వెరీ పాస్ట్ ల్యాండ్ లార్డ్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద కోర్ట్ అండ్ కోర్ట్కి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, దిస్ ఈజ్ అవర్ రైట్ టు ప్రాపర్టీస్ ఎక్సెట్రా. అండర్స్టాండ్ దిస్. దట్స్ వై యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. రైట్ టు ప్రాపర్టీ వల్ల కోర్ట్ చాలా ల్యాండ్స్కి స్టే ఆర్డర్ ఇచ్చి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడానికి ఇవ్వట్లేదు గవర్నమెంట్కి. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే 42nd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1976, 42nd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1976. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ 76 ఈజ్ లేటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్స్, రైట్. ఇండియాలో మొత్తం ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ తర్వాత ఈ అమెండ్మెంట్ జరిగింది. సో విత్ దిస్ అమెండ్మెంట్ గవర్నమెంట్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ సెటిల్ ద కేస్. రైట్ టు ప్రాపర్టీయే తీసేసింది గవర్నమెంట్, రైట్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుంచి. ఇప్పుడు రైట్ టు ప్రాపర్టీయే లేదు కదా, ఇప్పుడు పోండి కోర్ట్కి, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ ఇట్. 1976
Why it was like in that year? Because all these acts, land reforms acts ki right to property oka chala pedda issue, oka chala pedda bone laga work chesindi, right to property. That's why they removed. Land Ceiling Act of 1961 we got. Okay. According to this act, person who will get net income of 3600 rupees per year, such land is under land ceiling. Such land is under land ceiling. అంటే ల్యాండ్ సీల్ అంటే అంతవరకు ఎవరికైనా వాళ్ళ ల్యాండ్తో 3200 రూపీస్ వస్తే 3600 రూపీస్ వస్తే అప్పుడు 3600 రూపీస్ వస్తే అదే ల్యాండ్ సీలింగ్ కింద, దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే ల్యాండ్ సీలింగ్ బయటనే. అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్ వన్ పర్సన్ కెన్ హ్యావ్ మ్యాక్సిమం ల్యాండ్ అప్ టు 324 acres and minimum 6 acres. This we have already seen. Okay, already మనం చూసినాం కానీ డీటెయిల్గా చూడలేదు. That's why we are seeing again. So I have to give some details because we are doing group 1 now. That's why. Okay. According to this act, the total fertile lands are classified into 5 types. A, B, C, D, E. Regarding this, I have told you in a very proper manner that you are there. మీ దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, అది చాలా ఫర్టైల్ ల్యాండ్ ఉంది, రివర్ పక్కనే, గోదావరి కృష్ణ పక్కనే ఉంది. సో మీకు ఒక ఎకర్లోనే 3600 దొరికిపోతాయి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో అది 10 acres అనుకో, 10 acresలోనే మీకు 3600 దొరికిపోతాయి. నేను తెలంగాణ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నా, ఇక్కడ వాటర్ లేదు. ఓకే, నాకు 20-25 acresలో 3600 రూపీస్ దొరుకుతాయి. సో నా ల్యాండ్ వేరు, మీ ల్యాండ్ వేరు, రైట్? అందుకే కానీ 3600 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా. మీరు కూడా మంచిగా బతకాలి, నేను కూడా మంచిగా బతకాలంటే ఉన్న ప్రైసెస్లో మన హైదరాబాద్లో ఉన్న కాస్ట్ అండ్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ చూసుకుంటే మినిమం 3600 రూపీస్ కావాలి మీకు కూడా, నాకు కూడా బతకడానికి మంచిగా. సో దానివల్ల మనకు కేటగిరీస్ కూడా కావాలి కదా. మీ ల్యాండ్ మంచిగా ఉంది, అందుకే మీకు తక్కువ ఎకర్లోనే మీకు 3600 వచ్చేస్తున్నాయి. నా ల్యాండ్ మంచిగా లేదు కాబట్టి నాకు ఎక్కువ ఎక్వర్స్ కావాలి, ఎందుకంటే నాకు 3600 రూపీస్ కావాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దిస్ ఈజ్ అ రీజన్. ఓకే, సో ది ల్యాండ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ది ఫర్టిలిటీ, land was classified into, fertile lands were classified into categories like A, B, C, D, E. A అంటే చాలా ఫర్టైల్, B తక్కువ, C తక్కువ కొంచెం అట్లా. ఓకే, ల్యాండ్ విచ్ కల్టివేట్ 2 crops is given 6 acres to 24 acres. Ceiling is decided. 6 to 24 acres. I have a chart. We will see the chart. Don't go on it. If only one crop is there 27 to 108 acres. Ceiling is decided. Okay, I'll come to that. Don't worry. I'll come to this particular point. No need to worry about it. Right. 2 crop గ్రో చేస్తున్నారంటే మీ ల్యాండ్ మంచిదే కాబట్టి 2 crops గ్రో చేస్తున్నారు అంటే మీ ల్యాండ్లో చాలా ఫర్టిలిటీ ఉంది. రైస్, కాటన్, వీట్, బాజ్రా, బార్లీ, వీట్, మేగ్స్ అట్లా గ్రో చేస్తున్నారు అంటే మీ ల్యాండ్ మంచిది కాబట్టి. 2 cropsకి తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీకు ఇన్కమ్ తొందరగానే దొరుకుతుంది 3200. 1 cropకి ల్యాండ్ లిమిట్ ఎక్కువ, ఎందుకంటే మీకు ఇన్కమ్ చాలా లేట్గా దొరుకుతుంది. ఓకే, సో చాలా కావాలి. సో ఏ కేటగిరీ ABCDE. ఇది మొత్తం ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్. If a farmer is if a landlord is having land which is able to give rise to 2 crops, they can hold A కేటగిరీలో 6 acres, B కేటగిరీ 8. కొంచెం ఎందుకంటే ఫర్టిలిటీ తక్కువ అయితే మీకు ఎకర్స్ ఎక్కువ ఉండాల్సి వస్తుంది. ఫర్టిలిటీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎకర్స్. వై? బికాస్ ఫర్టిలిటీ తక్కువ అయితే మీకు 3600 రియలైజ్ చేయడానికి ఎకర్స్ కూడా చాలా కావాలి. బట్ అల్టిమేట్లీ మీ స్టేటస్, నా స్టేటస్ సేమ్ ఉండాలి కదా. మీరు ల్యాండ్ లార్డ్, నేను కూడా ల్యాండ్ లార్డ్. సో ఇద్దరికి సేమ్ ఉండాలా లేదా స్టేటస్? ఎస్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఓన్లీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2 crops ఫర్ ABCD కేటగిరీ. ఏ ఫర్టిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ ఎకర్స్ ఇస్తాం, ఈ ఫర్టిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద లీస్ట్ కేటగిరీ, ఫర్టిలిటీ కేటగిరీ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ల్యాండ్ ఇస్తాం. బికాస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఇద్దరికి సమానంగా ఇన్కమ్ రావాలి ఫ్రమ్ దేర్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్. దిస్ యూ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, then you can see 1 crop. If a landlord is growing only 1 crop on their land in A category, it can hold 27 acres. Only 1 crop B category 36. Only 1 crop C category 45.
and with that DE, D category but not 8. D category 108. Okay, it means what? For 2 crop the minimum limit is 6. For 2 crop minimum limit is what? 6. For 2 crop maximum limit is how much? 24. For 1 crop minimum limit is 27. For 1 crop maximum limit is 108. So why I am saying this? నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ ఎంసీక్యూలో ఏం అడుగుతాడంటే అకార్డింగ్ టు ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1961 ఫర్ 2 crop and 1 crop మినిమమ్ అండ్ మ్యాక్సిమం లిమిట్స్ ఆర్ అని అడుగుతాడు. సో మీకు మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ తెలవాలి ఇక్కడ. ఓకే, 2 cropకి 6 to 24, 1 cropకి 27 to 108. దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్? అన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్. ఇవన్నీ ఏంటి? అన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్. ఓకే, సారీ, ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్, ఈఎఫ్జి. అంటే దీని మీద అగ్రికల్చర్ చేయలేం, మీరు చేయడానికి చాలా కాస్ట్ పడుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ సాయిల్కి టిల్లింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది, వేరే సాయిల్ మార్చాల్సి వస్తుంది. సో చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఆ కాస్ట్లో మీరు ప్రొడక్షన్ చేసి ఆ రైస్కి మీరు ప్రైస్ పెడితే ఆ ప్రైస్లో రైస్ ఎవరు తీసుకోరు. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు మొత్తం ఒక వేస్ట్ ల్యాండ్కి ఒక ఫర్టైల్ లైన్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి మీరు రెడ్ సాయిల్ తీసుకొచ్చిండు, మళ్ళీ అలువెల్ సాయిల్ తీసుకొచ్చిండు, మళ్ళీ ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ కొనాల్సి వస్తుంది. బికాజ్ సాయిల్లో లేదంటే న్యూట్రియంట్స్ మీరు బయట నుంచి చేయాల్సిందే, రైట్? సో యూ యూజ్ మోర్ ఫర్టిలైజర్స్. విత్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్? యువర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ షూట్. అండ్ ఆ షూట్ అయిపోయి మీకు 60 rupees per kg అమ్మితేనే మీకు ప్రాఫిట్ అని మీరు అనుకుంటారు. 60 rupees మార్కెట్లోనే లేదు. మార్కెట్లో 43-44 rupees అందరూ తీసుకుంటున్నారు. 60 rupeesలో ఎవరు తీసుకుంటారు? ఎవరు తీసుకోరు. మీకు లాసెసే. ఓకే, మీ ప్రోడక్ట్ ఏదో కొత్త ప్రోడక్ట్ కాదు కదా. ఓకే, రైసే. సో అందరూ పోయి తక్కువ ప్రైస్లో ఏముంటుంది రైస్ అదే తీసుకుంటారు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్లో అగ్రికల్చర్ చేయలేరు. సో ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్లో అగ్రికల్చర్ చేయలేరు అండ్ ఇన్కమ్ ఎలాగైనా యూ కెనాట్ హోల్డ్. ఇన్కమ్ కూడా రావట్లేదు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కువ. సో ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్ కేటగిరీ ఈఎఫ్జి. 2 crop 3672 minimum and maximum, 1 crop 162 and minimum maximum is 162 and 324. Okay, so thanks for subscribing to the Telugu One channel and do share to as much as you can so that all the students will take the benefit of it.